Hi, in this lecture we are going to discuss about the basics of operational amplifiers, and then we are going to look into the parameters of operational amplifier. Then we will be comparing an ideal op amp with a practical op amp. Then we will be discussing about the parameters of an IC741 operational amplifier. Okay, so first of all, look at this block diagram. This is the basic block diagram of an operational amplifier. Here you can see the operational amplifier has two inputs. രണ്ട് input ആണ് operational amplifiers നുള്ളത്, non-inverting input terminal and inverting input terminal. Clear? And then it has four stages. നാല് സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത്. First one is the input stage, then intermediate stage, then a level shifting stage, and finally it will be having an output stage. Okay, then finally we will get the output. ഇതാണ് operational amplifier ന്റെ basic block diagram എന്ന് പറയുന്നത്. Now this operational amplifier is a direct coupled high gain amplifier. Okay, direct coupling ചെയ്തിട്ടുള്ള high gain amplifier ആണ് operational amplifiers എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ. ഈ ഓരോ സ്റ്റേജും ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം. Now the operational amplifier consists of one or more differential amplifier, a level shifting stage and an output push pull amplifier. So നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ ഓർ മോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആർ ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ. Now ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് an amplifier which amplifies the difference of two input signals. Clear? Here the input stage is a dual input balanced output differential amplifier. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡുവൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും കളക്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ കളക്ടർ ടെർമിനൽസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അതിന്. ദെൻ ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ ഡുവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇൻപുട്ട്. That's why dual input. Then it is only having one output terminal which is taken from one of the collector terminal of the transistor. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടർ ടെർമിനലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അൺബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, unbalanced. So the voltage will be measured between ground and the collector of one of the transistor. Then this level shifting stage, നമ്മൾ ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡി സി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഡി സി റെഫറൻസ് ലെവൽ ടു ദ സീറോ വി വിൽ ബി യൂസിങ് എ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ ക്ലാസ് എ ബി പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓപ്പ് ആമ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ higher current driving capability. Okay, so this higher current driving capability and high voltage swing is provided by this output stage, and also the low output impedance will be provided by the output stage. So ഈ ഒരു op ampന്റെ low output impedance, അതേപോലെ high voltage swing, high current driving capability അതൊക്കെ നൽകുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്. Okay, here you can see the input stage is a dual input balanced output differential amplifier. Intermediate stage is a dual input unbalanced output differential amplifier. Okay, now because of the direct coupling, the DC voltage level of intermediate stage will be well above the ground level. So a level shifter is used to bring the DC level to zero with respect to ground. Now the output stage is a class AB push pull amplifier which provides low output resistance for an op amp and increases the voltage swing and provides good current driving capability.
Okay, so these are the functions of the output stage. Clear? Now, when we come to the pin diagram of the operational amplifier, here you can see the op-amp usual IC, the normal IC is the IC741. It is a 8-pin IC which is having two input terminals, now one output terminal and two biasing terminals, plus V and minus V. Clear? So this is the pin diagram of the IC741, and in circuit we will be representing the operational amplifier like this. We will be representing the operational amplifier like this. So it will be having two input terminals and one output terminal and two biasing terminals. So this plus V and minus V are for biasing the transistors of the operational amplifier. Clear? So operational amplifier ഉള്ളിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ബയാസിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വിയും മൈനസ് വിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then the second terminal is the inverting input terminal and the third terminal is the non-inverting input terminal. 7 and 4 are the biasing terminals. Here you can see 7 and 4 are the biasing terminals and 6 is the output terminal. 6 is the output terminal. Clear? Now we are going to look at the parameters of the operational amplifier. The first parameter is the input offset voltage. We can say VIO. Now it is defined as the voltage that must be applied between two input terminals of the op-amp to nullify the output. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ op-ampന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് VIO. Now input offset current represented as IIO. It is the difference between the current into the inverting and non-inverting terminal of the operational amplifier. Operational amplifier ന്റെ inverting terminalലേക്കും non-inverting terminalലേക്കും provide ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ്, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കറണ്ട് ആസ് IIO, that is equal to modulus of IB1 minus IB2. IB1 and IB2 are the current flowing to the inverting and non-inverting terminals. Clear? Now the input bias current, the third one is the input bias current. Now it is the average of the current entering the input terminals of the op-amp. So we can say IB is equal to IB1 plus IB2 by 2. It is the average. അതായത് ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ആവറേജ് ആണ്. Okay, now the differential input resistance Ri, it is the equivalent resistance that can be measured at either the input or non-inverting input terminal with the other terminal grounded. So differential input resistance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എയ്തർ ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഓർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതർ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതർ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലോ മെഷർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now we have the common mode rejection ratio, that is CMRR. It is defined as the ratio of differential voltage gain to the common mode voltage gain. Okay, so differential voltage gain എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിഗ്നൽസ് ഡിഫറൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ആൻഡ് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിഗ്നൽസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് സെയിം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. അതിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ CMRR എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് CMRR ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ടു ദി കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ. It is the ratio of the change in input offset voltage to the corresponding change in power supply voltage.
സോ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് supply voltage rejection ratio SVRR is equal to delta VIO divided by delta V. Now delta V is the supply voltage and delta VIO is the change in input offset voltage. Okay. Now we have the voltage gain AV. It is the ratio of output voltage to the differential input voltage. The operational amplifiers amplifies the difference of voltages at the two input terminals. So voltage gain എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ടു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ്. ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിലുള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. It is the equivalent resistance that can be measured between the output terminals and ground. Ground reference-ൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RO എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now the last one is the slew rate. It is defined as the maximum rate of change of output voltage expressed in volts per microsecond. Okay, now it determines the fastness of the op amp. Slew rate ന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സ്ലീവ് റേറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സ്ലോ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് നമ്മുടെ സ്ലീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര ഫാസ്റ്റിലാണോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് സ്ലീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now we are going to compare the ideal operational amplifier with the practical operational amplifier, and then we are going to discuss about the parameters of IC 741. Okay, now coming to the voltage gain of an ideal amplifier, operational amplifier, the voltage gain is infinite, but for practical amplifier it is the order of 10 raised to 5. Okay, 10 raised to 5 ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ op amp ന്റെ കേസിൽ, but it will be infinite for the ideal operational amplifier. Now the case of input resistance, it will be infinite for ideal op amp, but it will be in the order of mega ohm for a practical op amp. Okay, the output resistance will be 0 for ideal op amp, but it will be in tens of ohms, that is 10 ohm to 100 ohm, something like that for the practical op amp. The bandwidth will be infinite for ideal op amp, but for practical op amp it is restricted by the slew rate. Clear? Now CMRR will be infinite for the ideal op amp. The slew rate will also be infinite for ideal op amp. Now when we give 0 input voltage for an ideal op amp, the output voltage will also be 0. So we will get 0 output voltage when there is no input voltage. Clear? So these are the conditions of ideal op amp, and these are the conditions of a practical op amp. Now come to the parameters of IC 741. So IC 741 ന്റെ parameters ലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be having 2 into 10 raised to 5 voltage gain for lower frequency. So the voltage gain of the 741 will be in the range of 2 into 10 raised to 5 for low frequency signals, and the input resistance will be around 2 mega ohm, and the output resistance will be around 75 ohm, and the bandwidth of the IC 741 will be 1 megahertz. So this is called a unity bandwidth. അതായത് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിന് യൂണിറ്റി ആവുന്നത് വരെ ഉള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ യൂണിറ്റി ആവുന്നത് 1 ആവുന്നത് അതുവരെയുള്ള ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 മെഗാഹെർട്സ് ഫോർ IC 741. Now CMRR is 90 dB and the slew rate is 0.5 volt per microsecond.
ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ 0.5 വോൾട്ട് ആണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഓക്കെ. Now the power supply ranges from 5 volts to 18 volts and the maximum output current is 20 milliamps and the recommended output load is greater than 2 kilo ohm. 2 kilo ohm കൂടുതൽ output load നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. Okay. Now the input offset voltage is 2 millivolt to 6 millivolt and the input offset current is 200 nanoamps to 6 nanoamps. Okay. Now we have the supply current that is 2.8 milliamps. The power consumption is 85 milliamps. So it will consume some power while working. It will be 85 millivolts. Clear? See you in the next session.